तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष नेपालमा एक्सपोर्ट भन्दा इम्पोर्ट बेसी भइरहेको हामी देख्छौं र यसको रिजन हेर्ने हो भने पनि it is pretty simple. There's a high demand and that is why we end up importing a lot of goods from abroad. But why is it that always the products made abroad are preferred more? Is it because of the quality, affordability or designs or Nepali brands haruko kamile ho? In today's episode of Here's to Life, we have a look at some of the Nepali brands and we'll take a look at what these brands have to offer within the country. What is your favorite line of clothing and what is your favorite brand? Was the answer to your question a Nepali brand or a foreign brand? And why did you choose that brand as your favorite? We are here at KASA, a Nepali brand that manufactures and produces all of its products here in Nepal itself. So, what's the scenario like? We'll go ahead looking for all the answers to what being a Nepali brand in this market is like. So I'm here at KASA today and we have the lady behind KASA. So whenever I see women clad in KASA, I always find them very confident and एकदम smart देखिरहेको हुन्छ हैन र नेपालमा चाहिँ boutique भनेपछि most of the designers they're focused on ethnic wears or bridal wears मा चाहिँ but your collection is very different, very extra, very distinct as well. So how did you come up with this kind of product line? Tell us a little about it. Boutique is not only the clothing line, it's a kind of collection. So you can have any kind of like shoe boutique or bag boutiques or anything. So like we are coming up this idea with like all the people who are here. So they also want to be very smart. They want to be presentable and confident. So that's all like not only about clothes, but it feel comfortable when you are present in a good way or like a very comfortable clothes. So that's the main idea like coming up with. So talking about your designs, tapeko designer wear section ta chhandecha, but you also have this mass production side of your store, right? त्यसको बारेमा पनि केही भन्दिनुस् न. Actually, first of all, I started with the boutique definitely. So my vision was always to have a brand collection. So it's a kind of like I want to introduce a brand which can represent Nepal in the international market. So for that, I need the mass production definitely. So that's the all idea is like to make a designer wear, so that can wear like everyone in the world, like that can also like accessible for everybody. So that's why like we go with the mass production so that we can do the export outside the clothes. यसरी जब तपाई आफ्नो products हरु लिएर when you're out there in the market हैन मान्छेहरु चाहिँ कतिको accepting हुनुहुन्छ especially नेपालमै बनेको product भने पश्चात चाहिँ. From 16 years to now, fashion industry has been changed a lot. And let's say not only celebrity, everybody wants to wear, even students or everybody want to have a designer wear. They want to be more comfortable or smart definitely. Like so everyone. So that's why like it's today's world. Like even all the designers, they are like more proud to design for the other people also. Not like before. Before what happened is like they think we as a tailor. So even many people said like. When they come to store, they say like I'm more darji kamasu, and we feel really bad. Like oh my God, we are like doing so hard work, and they're thinking. So it's time we change already. So it's a very good time for all the designers also to be in a market and then to show your creativity. And definitely like all Nepali designers have more creativity right now. So everybody will accept for that. Government side bata or alikati larger aspects but what kind of support are you receiving? Actually, it sounds like for Nepal, it sounds very funny that government ko support bandahari. But still, what I want to say is like everybody who is working in this industry or any industry, if we don't have any connection to the government and all, maybe they don't get any support at all. So that means like maybe we don't know how to initiate, or maybe government doesn't know like how to help them. They government ko tarfबाट गर्नु पर्ने चाहिँ they don't need to give any like
पैसा दिएर या हैन केही दिएर सपोर्ट गर्न पर्दैन बट हु इज गिभिङ एम्प्लोय टु अदर पिपल सो उनीहरुको लागि चाहिँ अलिकति मोर फ्यासिलिटी मात्रै भयो भने पिपल आर रेडी टु वर्क हैन सबैलाई काम गर्न पनि मजा आउँछ सो दे अल्सो पिपल डजन्ट गो अब्रोड टु मोटिभेसन पनि हुन्छ या इट्स जस्ट काइन्ड अफ मोटिभेसन वी नीड नट लाइक सपोर्ट एज अ मनी और लाइक एनी अदर थिंग्स nobody need like here who was creative and all so they need like motivate and to support means to like take care about the company who is giving employment to the others so that would be like very great maybe hopefully in the future very soon government will do that also yeah definitely shayad euta communication pani nabhayera hola हैन maybe that's what I say maybe they don't know or we don't know how to initiate maybe that okay so you've already made a mark markets ma pani afna designs le so any future products because recently pani yaha ko international runway pani bhayeko थियो हैन it was a big event त्यसले गर्दा future ma pani के plans छ upcoming project is very interesting project it's coming up it's a Mount Everest fashion runway 15 different international models are coming for this project and we are more focusing on biodegradable product and sustainability so sustainable fashion is my next target and also we are working for climate change because of this fabric and also we are using like now people become more fashionable so they were waste very ideas and so how we can minimize the waste so those kind of thing I'm doing the next project wow I think this is a great initiative हैन र एकदम राम्रो प्रोजेक्ट पनि छ all the best for you and thank you so much one more time for having us here thank you so much We are now heading to Logo Man, a brand that mass produces products such as t-shirts, cardigans, coats, pants and many more and that too for both men and women. Finally here at the store of Logo. सुरुमा त Logo fashion industries को बारेमा थोरै भन्दिनु अहिले you have retail store as well हैन Can you tell us about it? Well let's say manufacturing मा मात्रै fully focused थियो and our factory here in Nepal was closed in between due to political issues हरुले गर्दा so 2015 को end मा चाहिँ we restarted our factory so त्यसपछि चाहिँ we moved into export मा मात्रै भन्दा पनि so let's restart our factory and promote local brands भनेर नेपालमा we have started with our own brand stores. So हाम्रो manufacturing facility चाहिँ भक्तपुरमा छ हैन so we have in total retail सबै include गरेर चाहिँ we have about 60 employees अनि हाम्रो manufacturing process चाहिँ mainly raw materials हरु चाहिँ we import from outside because नेपालमा राम्रो quality पनि पाउँदैन plus त्यो जुन पहिला युज गरेर टेक्नोलोजी हुन्छ नि त्यही टेक्नोलोजीको र एक्सपोर्ट क्वालिटीको लाइक हाई क्वालिटीको पाउँदैन सो इट डिपेन्डेन्ट अन इम्पोर्टिङ फ्याब्रिक्स अनि अरु चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङको टर्ममा चाहिँ वी फोकस अन वुमेन एम्पावरमेन्ट एज वेल सो वुमेन हाउस होल्ड वुमेनहरुलाई पनि वी इन्करेज देम टु गेट इन जब I think that's the best part of Made in Nepal because you're also providing a lot of employment हैन धेरैजनालाई र at the same time you also mentioned कि fabrics बाहिरबाट आउँछ so त्यसले गर्दाखेरि यहाँको जुन फाइनल प्रोडक्ट हुन्छ त्यसको प्राइसिङमा असर गर्छ कि गर्दैन डेफिनेटली गर्छ किनभने बाहिरबाट सबै लाइक फुल्ली डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ हैन सो त्यो फर्स्टमा त फ्याब्रिकको मिनिमम अर्डर क्वान्टिटी नै मिट गर्न गाह्रो छ बिकज नेपालको मार्केट इज स्मल सो उनीहरुको मिनिमम अर्डर क्वान्टिटी इज भेरी हाई त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फ्याब्रिक चाहिँ अलि बेसी ल्याउनु पर्ने हुन्छ हैन त्यो सँगसँगै अब कस्टम टरिफहरु कस्टम ट्याक्सहरु तिरेर एयर फ्रेट अर ल्यान्डबाटै ल्याए भने पनि त्यो फ्रेट कस्टहरु जोड्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली एक्सपेन्सिभ पर्छ प्लस त्यो सँगसँगै हाम्रो इम्प्लोइहरु पनि नेपालमा स्किल लेभलहरु लिमिटेड हुनुहुन्छ सो त्यो हुँदाखेरि डिमान्ड हाई छ सप्लाई इज भेरी लेस सो त्यसले गर्दाखेरि ओभरहेड एक्सपेन्सेस र त्यो इम्प्लोइहरुको स्यालेरी पे पनि एकदमै हाई छ कि नेपालमा कम्प्यारेटिभली
So when I look at your collection over here, everything looks very comfy, एकदम casual खालको रमाइलो किसिमको देखिन्छ हैन, because it's very colorful as well, and I'm wearing a bright yellow jacket myself. So tell us a little about the designs. अहिलेको customers-हरुले चाहिँ कस्तो किसिमको लुगाहरु prefer गर्नुहुन्छ, and what is your focus when you design clothes? हाम्रो main collection-हरु चाहिँ mainly focus on अलिकति day to day wear, basic wears plus हाम्रो चाहिँ smart casuals-हरु नै main focus हो. So customers हाम्रो main customers आउने नै त्यही प्रोडक्टहरुको लागि आउनुहुन्छ. So Nepali market को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ how welcoming are the customers? सुरुमा when we started like 3 years back, सुरुमा चाहिँ अति नै डिफिकल्टिज र स्ट्रगल्स धेरै थियो, किनभने त्यो ब्रान्ड ट्रस्ट र एउटा कन्फिडेन्स हुन्छ नि, कन्ज्युमर बाइङ कन्फिडेन्स, त्यो चाहिँ एकदमै मिनिमम थियो. प्लस नेपाली प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै द इन्टेन्सन एन्ड द माइन्डसेट दे ह्याड वाज चिप क्वालिटी अनि प्राइस एक्सपेन्सिभ भन्ने हुन्थ्यो कि. सो बिस्तारै ग्रेजुअली अब हाम्रो क्वालिटी चाहिँ सिन्स वी बिन इन म्यानुफ्याक्चरिङ सिन्स मोर देन 25 years प्राइभेट लेभलहरूलाई म्यानुफ्याक्चर गर्ने. सो म्यानुफ्याक्चरिङ क्वालिटी र वर्कम्यानसिप इज भेरी हाई क्वालिटी हाम्रो चाहिँ. त्यो भएर पनि कस्टमरहरू जो कस्टमरहरू आउनुहुन्छ नि त्यो कस्टमर रिटेन्सन इज भेरी हाई हाम्रो. अनि त्यो सँगसँगै कस्टमर ट्रस्ट र कन्फिडेन्स चाहिँ बिस्तारै बढ्दैछ. कम्पेरिटिभली धेरै चेन्जेसहरू भएको छ, तर नेपालको ओभरअल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ वी स्टिल ह्याभ lot of things to do and customer base increase गर्न धेरै गर्नु बाँकी छ अझै. र युजुअली नेपाली मार्केटमा चाहिँ एक्सपोर्टेड लुगाहरू फ्यासन इन्डस्ट्री स्पेशली हैन एक्सपोर्टेड लुगा नै मान्छेले प्रिफर गर्छ, बट यु डुइङ समथिङ इन नेपालमा प्रोडक्सन पनि गर्नुहुन्छ र त्यसलाई आफ्नो कस्टमर्सहरुसँग लग्नको लागि चाहिँ what are your marketing strategies, or how do you think that you can get it out there in the market? त्यो त मेन हाम्रो सक्सेस युनिक USP भनौं. USP चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट नै हो हैन. सो सिन्स वी हेभ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कन्ज्युमरहरूले लाइक एकचोटि लग्नु भइसकेपछि चाहिँ त्यो दे इट्स सर्टेन दैट दे विल रिटर्न ब्याक हुन्छ नि. त्यो प्लस कस्टमर सर्भिस पनि हाम्रो वान अफ द की पोइन्ट हो, बिकज वी ट्राई टु एन्टरटेन अर एड्रेस हरेक कस्टमर्सको निड्स प्लस उहाँहरूलाई कम्फर्टेबल बनाउने एउटा ब्रान्ड ट्रस्ट र कन्फिडेन्स एउटा बिल्डअप गर्ने हिसाबमा चाहिँ एफोर्ट गरेर आउँछौँ हैन. त्यो सँगसँगै अब डिजिटल मार्केटिङ, वर्ड अफ माउथ एन्ड कस्टमर रिटेन्सनको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट मार्केटिङ क्याम्पेनहरू पनि गरेर आउँछौँ. फर इक्जाम्पल वी हेभ अनगोइङ प्रिभिलेज क्लबको मेम्बरहरू भनेर छ हैन, जसले अब एउटा सर्टन बजेट अर सर्टन लिमिटसम्म सप गर्नुहुन्छ. सो दे गेट स्पेसिफिक डिस्काउन्ट र प्रिभिलेज क्लबको फेसिलिटीहरू पाउनुहुन्छ. सो नेपालमा चाहिँ त्यो सुरु गर्नुको वान अफ द रिजन पनि के भन्दाखेरि नेपालमा कन्ज्युमर बाइङ एक्सपिरियन्स चाहिँ इट्स भेरी कन्फ्युजिङ. प्लस जहाँ गए पनि जुन रिटेल स्टोरमा गए पनि दे टेन्ड टु आस्क, बिकज दे टेन्ड टु आस्क त्यो प्राइस र डिस्काउन्ट हुन्छ नि, किनभने इट्स नट फेयर. त्यो प्राइसिङ र स्ट्राटेजी प्राइसिङ त्यो टर्म्सहरू चाहिँ फेयर छैन. किनभने अब तपाईँ जानुभयो भने वान प्राइस, म गयो भने अर्को प्राइस, त्यो फेयर प्राइस नभएको कारणले चाहिँ कन्ज्युमरहरूलाई पनि दे स्ट्रगल लाइक भेरी हार्ड टु एउटा बार्गेन गर्ने त्यो हुन्छ. तर हाम्रो चाहिँ इनिसियलदेखि नै फिक्स प्राइस भनेर सुरु गऱ्यौँ र त्यो बाहिरतिर जस्तो रिटेल मार्केटमा रिटेलको सपहरूमा गर्नुहुन्छ ब्रान्डेड स्टोरमा त्योबाटै सुरु गऱ्यौँ. अनि त्यो सँगसँगै त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वी फेस लट अफ डिफिकल्टिज बिकज एभ्रीबडी एक्सपेक्ट डिस्काउन्ट. नेपालको मार्केटै त्यस्तो छ हैन. अगेन अब यहाँको टिमले यु हेभ बिन वर्किङ भेरी हार्ड टु एस्टाब्लिश दिस मेड इन नेपाल थिङ इन नेपाल एज वेल फ्यासन इन्डस्ट्रीमा, बट ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ लेट्स से गभर्मेन्टको साइडबाट ओर अलिकति लार्जर सिनारियोमा चाहिँ डु यु हेभ एनी काइन्ड अफ सपोर्ट ओर समथिङ टु ब्याक यु अप? त्यस्तो स्पेसिफिक सपोर्ट भनेर चाहिँ छैन हैन. सो देयर आर डिफ्रेन्ट एसोसिएसनहरू छ गार्मेन्ट रिलेटेडमा, प्लस गभर्मेन्टको त्यस्तो फुल सपोर्ट अर त्यो इन्डस्ट्रीलाई फेभर गर्ने पोलिसिजहरू पनि छैन हैन. प्लस हाम्रो लागि चाहिँ अब वाट वी वुड एक्सपेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हाम्रो र मेटेरियल्सहरू बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ हैन. त्यो इम्पोर्टको टारिफहरू प्लस त्यो एउटा फेसिलिटीहरू दिने, किनभने सप्लाई चेन त कुनै पनि नेपालमा हरेक जुन पनि इन्डस्ट्रीको सप्लाई चेन फुल्ली नेपालमै डिपेन्डेन्ट त छैन, किनभने कुनै न कुनै सप्लाई चेनको पार्ट चाहिँ मिसिङ हुन्छ नि त. सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बाहिर डिपेन्ड हुनु पर्दाको सिचुएसनमा चाहिँ त्यो कस्टमको बेनिफिट्सहरू दिने हो कि, प्लस त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको इस्युजहरू पनि धेरै फेस गर्छौँ हामीले. फर इक्जाम्पल विन्टर कलेक्सनको एउटा सर्टेन प्लान गरेको हुन्छ, सो ट्रान्सपोर्टेसन आउँदाखेरि प्रोडक्ट आइपुग्दाखेरि चाहिँ विन्टर सिजनै मिड सिजनमा पुगिसकेको हुन्छ. सो बनाउँदाखेरि इट्स अलरेडी समर हुन्छ नि, त्यो सिजनल ब्यालेन्स गर्नु पनि अप्ठ्यारो हुन्छ. त्यो पनि गभर्मेन्टले एउटा ट्रान्सपोर्टेसनको लागि इन्डस्ट्रियलको लागि फेभर हुने पोलिसिजहरू ल्याउनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो होला. त्यो सँगसँगै अब नेपालमै पनि र मेटेरियल्सहरू एक्सेसरिजहरू होस् कि त्यहाँ नेपालमा पनि थुप्रो म्यानुफ्याक्चरिङ टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीहरू छ, धेरै पुरानोहरू पनि छ. सो त्यसलाई पनि हाउ टु रिभाइभ, उसलाई कसरी फेसिलिटिजहरू दिएर अरू त्यसलाई सब्सिडिजहरू दिएर हुन्छ कि गभर्मेन्टको इन्भेस्टमेन्ट गरेर हुन्छ कि त्यो सप्लाई चेनलाई गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरहरूलाई सपोर्ट हुने गरी त्यो गर्नुभयो भने हामीले लोकल्ली फेब्रिकहरू पनि एभाइलेबल पर्ने भयो. त्यसले गर्दा कस्ट रिडक्सनदेखि लिएर गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीहरूलाई एकदम इन्करेजमेन्ट पनि हुन्छ.
प्लस इन्डस्ट्री पनि बिस्तारै ग्रो हुँदै जान्छ नि त So do you see this happening anytime soon? चान्सेस आर भेरी स्लिम तर verbally भन्दाखेरि चाहिँ धेरैले भनिराख्नु भएको छ तर in terms of effectiveness र implementation मा चाहिँ एकदमै कम छ भनौं So thank you so much and we'd love to support Nepali brands as well. Let's have a look around. Thank you. Import and export are generally considered to be good things, as they allow a country to take advantage of its comparative advantages, the things it does more efficiently and cost-effectively than others, and to reap the benefits of other countries doing the same. By removing barriers, greater efficiency for all countries is theoretically attained, and economists by large support free trade. But doing a lot of imports and exports means a country is very tied in to the global market. If global demand or supply fluctuate enormously, it can be bad for a country's economy. A boost in the GDP with increased employment opportunities, reduction in import and increment in export can be predicted once we start manufacturing and utilizing resources available in the country. As for now, the foreign goods are substituting the domestic goods markets, so the domestic industries are eliminated. This trade deficit causes the currency devaluation and inflation as well. Logo Man and KASA. They're just a few examples of the domestic products that we see in the market. Micha, Gold Star Shoes, Anthropos, Shibori Nepal, etc. are just a few examples of what's available in the market, and supporting our own local brand is the best thing we can do in order to minimize the problem that we've seen for years. नेपालमा पनि यस्तो फ्यासन प्रोडक्ट्सहरु म्यानुफ्याक्चर भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीलाई त्यति जानकारी थिएन होला. And it's not even our fault because बच्चैदेखि we've been brought up in a way with a belief that foreign products are better in quality or are of high standard. But it's high time that we change our belief and start promoting and supporting Nepali brands.